Então, o Isso. problema pode estar nas raízes de baixo. Mas, como eu posso dizer aqui? Isso, normalmente, né? A gente associa o domínio à assíntota vertical. É isso que eu ia falar. Só que aqui nesse caso, talvez tu tenha que tomar cuidado, porque é interessante você fatorar em cima e embaixo para ver se não existe alguma simplificação. Porque se você fatorar, apesar de não poder jogar o número na parte de baixo, por não fazer parte do domínio, também não vai ser assíntota, tá? Se tiver algum fator igual em cima e embaixo, você simplifica, né? Então a ideia aqui é primeiro fatorar a parte de baixo. No caso, para achar o domínio. Depois, quando a gente for fazer assíntota, vai ter que fatorar em cima também. Tá. Como a gente pode ver aí nessa função, né? Nós temos múltiplos de 2, então dá até para deixar o 2 em evidência e simplificar um pouco, né? Sim, fazer 2x ao quadrado menos 2x mais 4. Isso. Aí No embaixo. caso, daria até para fazer o seguinte: deixar 2 aqui, x ao quadrado, menos X ao x, quadrado menos x mais 2. mais 2, exatamente. E embaixo já cortamos um 2, né? Ficou x quadrado, menos Mas ele é ali em 5x. cima é 4, não seria? Não, E porque eu cortei com 2 de baixo, entendeu? Ah, tá, tu contou com 2 de baixo, tá. Isso. Daí ficou simplificadinho, ficou assim. E aí, será que a gente consegue pensar de cabeça dois números que, quando multiplicados, dão menos 24, somados dão 5? Números que dão 24, 3 e 8, né? Que tem a ver com 5. 3 e 8. É. Então, 8 positivo e 3 negativo. Não, é 8, negativo 5. Então é 8 8 positivo negativo, e... 8 Não, negativo. é 5 positivo que a soma tem que Ah, é dar. 5 Sempre troca o positivo? sinal do B, né? Sim. É positivo, Então, é tá. 8 Então positivo. é 8 positivo e 3 negativo. Exatamente. Então, show de bolas. Então, significa que o domínio é todos os reais menos esses dois valores, certo? O 8 e o 3. Reais menos chave 8 e o negativo 3. Isso. E agora as raízes. As raízes vão ter a ver com os caras que fizeram a parte de cima. Então, nessa a gente já fatora, né? A área de cima, o que vai nos ajudar na hora da assíntota. Então, de novo, a gente tem que pensar quais dois números multiplicados dão 2 e somados dão 1, né? Aqui Dá tem. 1. 2 e 1, Negativo provavelmente, né? 1. Não. Somados dão 2. Não, multiplicados dão 2 e somados dão 1. Negativo 1. Pois é, será que tem? Porque é uma combinação meio esquisita, né? Não seria imaginário? Se for, daí não tem zero. Vamos verificar. Eu não sei fazer de cabeça isso. Vamos ver se o delta vai dar negativo. Acho que vai, né? Ficar 1 menos 8. Deu menos 7. Então, de Isso. fato, deu imaginário, né? Então não tem raízes, beleza? Beleza. A gente bota só, tipo, a gente, é só falar que não tem raiz, tipo, basicamente. Não, Não tem raiz, ou vai ter uma exatamente. raiz negativa, uma raiz imaginária, Não conta. teoricamente. Não conta. Raiz imaginária não conta. A gente tá falando dos reais, né? Sim. Então, já é Elvis. Agora, qual que era a outra pergunta? Deixa eu ver aqui. As assíntotas verticais e horizontais. Certo. Daí a gente pode falar das verticais que a gente já tem. Assíntotas verticais são as próprias, são os próprios buracos do domínio. Ou seja, menos x igual a menos 3 e x igual a 8, certo? Isso. A assíntota horizontal tem que fazer para o infinito agora. Como é que fica a assíntota horizontal, já que a gente não tem as roots? Não tem problema. Para fazer a assíntota horizontal não precisa de roots. Não? Então, eu vou pegar esse cara, porque a assíntota horizontal tem que fazer para o infinito, certo? Tem. Tá, ela é 2. Ah, bem observado, é 2. Você já percebeu que é simplesmente o coeficiente, né? Sim. Então, Porque ela é 4x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, que cancela do x ao quadrado, fica 4 dividido por 2, que é 2. easy. E ele só pede horizontal e vertical, né? Isso. Teria outro tipo?
Sim, tem a diagonal. A síntese da diagonal, verdade. Mas eu não sei se você chegou a estudar isso, né? Não. Não? Podem pelo, então. Se não chegou, não chegou. Então tá feito, né? Ah, é bom lembrar que isso aqui é um valor de y, né? Sim. Y igual É, a é sempre o 2. contrário, né? Sim. E a A tendência é síntese esse da valor de diagonal é y, né? 2. Isso. Aí, por exemplo, a G não parece tão difícil, tá? Mas vamos fazer H junto também. Aí eu faço a G. H, vamos ver. Vou pegar aqui. Essa aqui. Aqui tem um polinômio diferenciado em cima, né? Se for pra achar raízes dele, complica um pouco, às vezes. Porque é tão fácil assim, né? Pegar uma raiz disso. Então, o que nós vamos achar primeiro? Domain? Domain. Então, de novo, nós podemos dividir por 3 todo mundo. É. Aí fica 2x na quarta Dá para deixar um x menos. ao quadrado de evidência aqui. X ao quadrado na 2x ao evidência? quadrado menos 4. Não seria 2x ou na Não, evidência? dá para fazer, boa ideia. 2x fica legal. E aqui vai ficar vai ficar só 1, né? Certo? Agora a parte Também. de 2x baixo. ao quadrado em evidência fica. E dentro fica x ao quadrado só. É que eu dividi por 3, né, mano? Ah, dividir por 3 aí. Pra Mas não cortar com os ficaria. 3 lá de É, tá. baixo. Tá. Beleza? Beleza. Então vai ficar x ao quadrado mais 2x. Agora, dividido deu 15, né? Isso. E agora a gente tem que fazer as roots de baixo. E São adiciona tem, da 2 e multiplica da negativo 15. tem pouca É coisa. 3 e 5 provavelmente, né? 5 e 3. Isso. Só que 3 Só que negativo. como a gente quer que dê 2 negativo, menos 5 e A 3, gente né? tinha que ter 2 negativo? Sim, porque é sempre menos b, certo? Ah, verdade. Então, como o nosso b é positivo, a gente quer que dê menos 2 a soma. Então tem que ser. Negativo 5 e 3. Boa, amém. Tá. Negativo 5 e 3. Ok. Now we can do the roots, right? Fazer em inglês, quer? Pode ser? Yeah. Tá. É... the So root- we have a polynomial now, Uhum. and we need obtain the roots, but we have two sides here. This side we have a obvious value is 0, okay, because only Uhum. 0 can I can put here to obtain 0 in this multiplication. Yeah. But here we have probably another 2 values, or any value, I don't know. We need to Uhum. do the quadratic formula, right? Yeah. Yeah, so we know the value or not? We know without quadratic formula? Could it be just like sum and product and like we sum's -2 and it's -1. Yeah, negative. I don't know. I really don't know. Yeah, But would it would be because like sum. I suppose it's complex number because we have. I don't know, but I will try or 0 or, or Because like 0. I don't know. the product of -1 times -1 is 1, and the sum is -2. 0. So 1 minus 1 and minus 1 the roots. Yeah, both are there's only one -1. Okay, please. Oh, okay, amazing. So we have these two things here, these two roots. So is here the answer. Cool. So Very it's cool. 0 and -1 the roots. Yeah. But how you found 0? Like I find 0 because we need think a little because we have this x square isolate here, right? Mm-hmm. So we need to think
what numbers I can put in the x, and the all expression will be zero, right? Mm-hmm. So we have this x square here. So I can put zero in x, because if I put zero here, independently, we have here, Mm-hmm. there will be zero. The math will be zero, right? Yeah. Yeah. So it's only because this. Okay. Okay. Oh, and negative. So, okay, man. And the asymptotes, what we have here. So for the vertical asymptote, Yeah. we just gotta take the bottom part and make it equal 0, and we could do that by just doing the quadratic, Uh, or we could just find two numbers that would multiply to -15 and add to +2. we don't need to do anything here because we already Oh, did we the do things. already have it. It's five, -5 and 3. Yeah, Yeah. it's the same as 0. It's So only it's this in x, right? The first asymptote is minus x equals -5, and second asymptote is x equal 3, vertical asymptotes, right? yeah. So the horizontal, we need to do the limit, okay? We need to do the limit to infinity. Mm-hmm. So in this equation, we obviously we have infinity, right? Yeah, Because we have a x4 here. yeah. So it's So infinity divided by some really small number. So it's gonna be infinity. yeah, just like that, So the right? horizontal asymptote Yeah. is equal to You don't need to show this because we have a property in limits. When we have a limit like this, we can only cut the, I don't know how can I say this, exponents. the less exponents, the smallest Yeah, the exponents. smallest exponents. Yeah. So we can do this because this is a property in limits. Yeah, you can cut also the 3x squared. No. 3x squared. Yeah, on the Uh, bottom part. I don't understand. Can you repeat? The bottom part, the 3x squared, you can cut it No, as no, no, well. no. Why? You don't need to. You cannot do this. Okay. Only you need você precisa deixar Mm-hmm. the biggest monomial Mm-hmm. in denominator and the numerator. Mm-hmm. Okay, because if you cut here, you don't have anything to do here. Okay, because you only, Yeah. the rest Because is like only this part. so. But you can now simplify the numbers and simplify the exponents here, Mm-hmm. and we have 2x squared, and the limit to x squared to infinity is infinity, right? Yeah. I mean, we can just like pretend like, oh, when the we have in the denominator the biggest exponent, it's gonna be infinity, and when we have the biggest exponent in the denominator, we can assume it will be 0. Ever, always. Okay. Okay, so do it. I am do it for you. Let's go see another question. I'm gonna try the G1. G, where is Yeah. G here? Ah, G is interesting because seems you will have the same root in numerator in denominator, but I don't know. You need to show it Yeah, to I'll try me. here. Okay. So I suppose you know how to do this. I need to go to the bathroom, right? Okay. So do like you doing it to a test. Okay. Okay.
So, man, how are you doing? Yeah, I finished. Oh, yeah, you can Okay. send to me, please. I didn't need to do much calculation, so it's just like I just Are did roots for different? what? Are the roots different? No, I only got one root. Okay, so what's this, man? Why you don't use the fraction? The fraction. Yeah, I don't know. I just like use the decimal, so I okay, could use 10/8, but okay, you need to know, but okay. One minus this value here because this value will be zero in the denominator. We have one root. We have two roots, actually. no, we have only one. Minus 8 and 8, right? -8 and 8. Yeah, because minus 8 squared is Oh yeah, it is still 64, right? 64. Right, right, right. Yeah, of course. Yeah, so it'll be 8 and -8 for sure. Yeah, so we have two. Um, but okay, and the asymptotes It's infinity, right? infinity and 1.25 or 10/8. Okay, is the answer. I don't have nothing to talk now because we know how to do these things, man. You are Yeah, good in this subject. yeah. Maybe we could do like I don't know, like create one more of like the harder ones that like Okay, contain like more degrees, because such as F. I can As I H. can I can put more degrees in your calculate, but will be the same thing. But okay, I Yeah, better for practice. I mean, will be harder here. But okay, let's try. Um, mm, I, I will right here. okay. So fx equals um, but I can try something. I can try something. I will not put a big degree. I will put a specific root to Okay. be more interesting. To be more interesting. Um, let me see. Okay. Okay. Now you need to pay attention. Okay. I'll do that right now. I'll do the same things I did for the other one. So to find the domain roots and Yeah, yeah. But you need to pay attention in the roots. okay.
Okay. B squared minus 4 times A, 4 times C, 8, 16, 24, 36. Yeah. It's 0. Yeah, I found my delta to be 0. Sorry? My delta is equal to 0. I mean, Your delta is 0. yeah. I mean, I put like The numerator or denominator? in the nominator. 0? No. Because I We did have like two roots here, the 2 and 4. B squared is 36 minus 4 times A, it's 1, it's 4, times C, it's 8. So 4 times 8 is 36. No, 4 times 8 is 32. It's 32. Oh god. Yeah, Oh, it is, yeah. Oh my god. no problem. Yeah, it's simple math. Then it's 4, yeah. Okay. So my daughter is 4. So it's 2 actually. It's 2. Okay, I finished. Okay, so send to me. But do you pay attention in the roots? Yeah, I got 4 and 2. 4 and 2 in the numerator, Yeah. right? In the denominator. -2 and -3 -2? No, for the vertical asymptotes. 2 and 3, man. 2 and 3. Yeah. No, but how we would like add to -3 and multiply to +6? 2 times 3 is 6. 2 plus 3 is 5. But isn't there like a negative sign there? Like, No, man. When we think in sum and product rule, we ever think in the minus b, right? okay, so like no matter like the sign in which the B is, like if it's positive or No, negative. the Yeah. sign matter, but the sign here is negative. So if we think in negative b, we are thinking in 5, positive 5, right? Yeah. So we always like change the sign on the. Yeah, I always change the sign. Exactly. Okay, so we always change the sign in the B, but in the C we always keep this exact sign. Yeah. Okay, So makes we sense. have 2 and 3. Yeah, so so it makes sense to enter. Yeah, then it's So we have the same root in the numerator and denominator. yeah, one of the roots are the same. Yeah. So this is important to thinking about the syntax So like because they were we like don't have one asymptote here.
Because you are thinking in two vertical asymptotes, right? Yeah. But we have only one because we cut the asymptotes equals 2 because we have 2 in the numerator and denominator. So we don't have the asymptote x equals 2. Okay? Okay. Because it's something like a point in the graph, a normal point in the graph. In 3 we have asymptote, but in 2 no. It's a Okay. normal point, but this point is open. Okay? Oh my God, why this change? My God. I really hate this, and I don't know how to change this in my app. This app is a trash. But okay, you understand? Yeah, We yeah, I get got it. 2, but the 2 is a removable indetermination. Yeah. So like the 2, it's that is like how it would look in if we put in the graph. Like, Yeah. but like shouldn't wait. Should like one be like in the left corner and one be in the right down corner of the graph? I just do a scratch here. Yeah. I don't But think like, about the asymptotes, but I think about only about the asymptote 2. mhm. Because 2 is a problem here because we have in the two sides of the fraction. And when you do the graph, we have a open point, but Mhm. it's only this. Yeah. We don't have a asymptote, okay? I need to reopen this trash. Yeah, it's fine. So we have a asymptote here. I don't know if it's 2 up or 2 down, but here we don't have one. Okay. Okay. Is a problem in domain. We don't have the number 2 in our domain, but 2 is not a asymptote. Okay. Okay. Only this. Okay. Fine. Yeah, I think that's it. I mean, we didn't cover like much more of content, Yeah. and I mean, if you had class on Wednesday, I think would be like much of the same. So I think it's not worth it. Like just like keep repeating like the same content. So I'm probably gonna wait until something new comes around and like there's actually things for me to like ask questions or like clarify my doubts. So I mean, I think like that's it for today. Okay, man. When you want another class, just tell me, right? Yeah, I mean, yeah, but I mean, for this, I'm really confident. I mean, there's not much more to like go over. Okay, perfect. Okay, So, bye bye. okay, see you then.